Je m'appelle Daniel Lussier, je suis le directeur général de Réseau Compassion Network. Et si ma mémoire, je crois, j'ai commencé en 2007. Super. Alors, Daniel, expliquez-nous les principaux rôles et responsabilités du Réseau Compassion Network lorsque vous en avez pris la tête il y a 17 ans. Parce que je veux qu'on parle de l'évolution. Alors, ce qui en était il y a 17 ans, quand vous avez pris la relève de Raymond Lafont, qu'on puisse regarder à l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Oui, écoute, à cette époque-là, évidemment, on avait déjà probablement 7 ans d'une nouvelle structure. Faut comprendre que c'est une organisation, comme on le sait, qui est née d'une riche histoire. Tu sais, les Sœurs Églises au-delà de 180 ans, ici, au Manitoba, 1844. Et si tu regardes les établissements, les organisations qui font partie du réseau à ce moment-là, tu sais, il y en a qui ont aussi de longues dates à leur histoire. Alors, les 7 ans, c'est vraiment dans l'ensemble de toute cette histoire, une nouvelle expérience, une nouvelle façon que ce mouvement puisse démarrer. Et à ce moment-là, je pense qu'il y avait un sens, le travail était vraiment relié à amener le monde ensemble, s'organiser, les CA, beaucoup de travail, je dirais, un peu dans le coulisses. On jouait aussi un peu dans la communauté, on tentait de faire quelques projets, mais on s'habituait un peu à ce qu'on avait comme structure. Et je pense à l'époque, en rentrant, on avait encore des questions à se poser. Alors, quel est notre rôle? On n'est ni opération, on n'est pas là pour diriger ce qui se passe dans les établissements. So, c'est quoi vraiment, comment est-ce qu'on va préciser davantage le rôle et comment est-ce qu'on va jouer dans le monde? Alors ça, c'était, il y avait besoin de plus de réflexion à cet égard-là. Alors, on jouait un peu dans les coulisses, on jouait beaucoup du côté gouvernance, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et on commençait à se poser la question, mais comment est-ce qu'on va jouer dans le monde? À fur et à mesure qu'on se développe, à fur et à mesure qu'on s'évolue comme expérience. Étant une expérience tout à fait nouvelle, right? Quels sont, donc si au départ, comme c'était principalement l'appui à la gouvernance, donc on nomme les conseils d'administration des organisations membres de ce qui était alors la Corporation catholique de la santé du Manitoba. Comme tu viens de le mentionner, ensuite ça, il y a eu cette réflexion-là qui a été comme, OK, alors, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut apporter davantage que simplement un appui à la gouvernance des organisations? Cette évolution-là de la réflexion, ça s'est fait comment? Avec beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions, beaucoup d'essais. Écoute, je pense qu'il y a quelques éléments importants de ce voyage-là. La première, c'était qu'en fin de compte, on a réalisé qu'au début de sa structure, la Corporation catholique de santé du Manitoba, on répondait à une problématique précise. La problématique précise, c'est que les congrégations ne pouvaient plus entreprendre le rôle qu'elles avaient pour ces organisations-là dans les années à venir parce que, écoute, c'était une population vieillissante. Mais quand même, on était la réponse de cette problématique-là. C'est pas comme si on s'est assis pour dire c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. On a dit non, on va préparer quelque chose pour être capable d'entreprendre ce travail-là. So, ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'était, bien là, il faut commencer à décrire qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on va parler du Réseau Compassion Network, à cette époque-là, la Corporation catholique de la santé du Manitoba, d'une façon où on peut tenir l'ensemble de ce network-là, de ce réseau-là. Alors ça, c'était la prochaine question. On va parler comment. C'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision. So I think the big evolution for the organization was at the beginning of its existence was we're really solving a problem for the sisters. Not as if we sat around and said, hey, what's our vision, mission, values? Where do we want to go? What should we be in? What should we shouldn't?
we wanted to fix an issue where community can take over on behalf of the sisters. Then we had to start asking ourselves, well, then how are we going to talk about what we do? What is our role? We don't run things. We're not in operations. It's more a governance role. So how are we going to talk about what we do? And what is our mission? And then the other aha moment may have been around the network organizations are a by what method we want to live our mission. And so that freed us up as well to say, well, what is all this? And that's when we spent a lot of time trying to find the right language to invite people into the conversation. And I'm happy to say, I can clearly say our mission is to empower people, foster solutions where the needs are greatest, where people are facing challenges. And each one of our organizations, I think, are doing that in some way. I think the way we do our work is now clearer, and that was a continued evolution over the 25 years. There's probably 3 ways with which we can be in the world. First is that support to our organizations around the culture, which is so very much important. We come from a rich heritage legacy from the Grey Nuns and other congregations. We had this connection to the Catholic faith tradition. And the words that come to mind about this culture is about love, service, compassion, encounter. And so we want that culture to continue to live on in a contemporary organization. So we're going to spend time on that, and we're going to work with our organizations on that. We can add value as well without being responsible for the operations. We work through boards. We work through the management teams are responsible for the day-to-day operations under the directions of those boards. But we can also add value. And we add value by helping boards and management where it makes sense without making decisions for them, but helping them to make decisions with processes and whatnot that might help them in that ability. And then the biggest shift that's been very clear over a period of time for us in this experience was a question we asked ourselves was, if the sisters were to arrive on the banks of the Red River not far from here, what would they do today? And that spurred us into understanding we have a role. We have a role to go out and be in community and find ways with which we can respond to new needs today. So all that evolution really was where it got to us today at our 25th. Quelles sont les 3 principales forces, les atouts du Réseau Compassion Network qui ont permis l'évolution de l'organisme là où il est maintenant? Je dirais qu'on a peut-être 3. La première, c'est les personnes. C'est toujours les personnes. C'est tous ceux et celles qui ont dit oui à cette mission, que ce soit ceux sur le plan très proche des services, qui sont là dans le temps de besoin, que ceux et celles qui rentrent à travers les portes des organisations, que ce soit les équipes de gestion, que ce soit les bénévoles au CA, peu importe, c'est toutes ces personnes-là qui croient, qui disent oui et qui travaillent avec l'ensemble de l'équipe de Réseau Compassion Network pour bien arriver et faire évoluer cette expérience. Ça, c'est toujours les personnes. Je dirais les organismes du réseau. On parle d'organismes incroyables qui ont un pied à terre dans la communauté depuis, je pense qu'on a fait l'exercice, si tu comptes toutes les années de service de tous les organismes du réseau, on est au-delà de 600 ans de service ici au Manitoba. C'est énorme. Et le travail qui se fait à des places comme l'hôpital, l'Action Marguerite, Saint-Amand, Marymount, Sainte-Rose, c'est 24 heures, 7 jours. Le monde rentre, le monde sort, et il y a de tout dans ces espaces-là. C'est là où la vie est réalisée. Alors, la force de les organisations telles quelles, c'est une force pour le réseau Compassion. Et de façon très pratique, je dirais, pour le réseau Compassion, et ça, chapeau à toutes ces personnes. Je salue aussi Raymond Lafont qui avait une vision au tout début qui était exceptionnelle. Le réseau Compassion, elle, s'est doté d'un engin économique qui ne dépend pas de fonds ou de sources du gouvernement, ni de sources de nos établissements.
Alors, on a un engin économique qui nous permet d'agir dans le monde. Ça nous donne une autonomie et ça nous permet de rêver, d'être agile et d'agir envers les communautés de services pour en faire des investissements, mais de plus en plus, et c'est ça qui est vraiment excitant de ce qu'on peut commencer à faire de plus, c'est d'aller envers la communauté et rêver à des solutions où les besoins sont les plus criants. Alors, on est capable d'investir, on est agile et c'est ça, c'est les personnes, nos organismes et cette agilité, cette capacité de faire des choses. So give me examples of project initiative that was not in the radar 25 years ago, and that because of that, we were able to actually respond to unmet needs. There's been lots of projects. I mean, I'm thinking in the early days and some really big transformational projects. We're at Centre Laurent. Hey, this is an amazing story. I think most people would know about it. I mean, the way I talk about it, its mission is no one eats on the ground, no one sleeps on the ground. And those who need furniture, clothing, whatever that might be, because they're struggling in some way or limited income and they need those dollars to go somewhere else, well, this is the place for them. That's a huge story. I remember early days, Raymond Lafont avec les Sœurs Grises, les Sœurs Oblates, transforming their mother house and trying to create independent living, not only to support community, but also to support the religious congregations as they continue to age. Those are early projects. Marguerite, which is a new initiative that is in collaboration with Accueil Francophone, and its vision is to try to support that transition from a housing perspective to make sure we're welcoming as best we can people who choose to come to our community and start a new life here in our communities. But there are so many other projects I can talk about. I mean, the list is long. I remember starting up a little lunch program at a couple of our schools, our French school division at Plusieurs. It expanded to Taché, I think, and that was in combination with Despain from their kitchen, and the DSFM got involved, and it was so successful that they took it on, and it helped tremendously kids who just needed that extra leg up when they're coming to school and they're coming to school hungry. Glad to hear that the province only a couple of years now is funding school programs across the board, but maybe we're a little ahead of the game at that point. We've done some work in Quebec to support the Grey Men's. I'm thinking the Huddle Project. It's a mental health youth huddle project for the community, and that was again a number of organizations, United Way. I'm thinking of the Clan Mothers, Healing Village. I mean, there are so many different types of projects we've been getting involved with. We've just completed a housing project, an affordable housing project, Les Suites Marion, to understand a little bit how that might work. So not only affordable, deeply affordable rates, but services for those who are facing more barriers. Again, in partnership with our network organizations, Sariel, Saint-Amand, et la relation spéciale qu'on a avec l'Accueil Francophone to make sure we're there for new Canadians. So, I mean, the list goes on. There's so many different things that we've been involved with. It's exciting. Ce qui est excitant, je pense, Daniel, c'est qu'on est passé d'une corporation, d'une organisation responsable d'assurer la bonne gouvernance des organismes, la bonne gestion financière, s'assurer que les œuvres des congrégations religieuses fleurissent et se maintiennent, etc. Mais vous avez la liste que tu viens d'énumérer, c'est vous ou c'est nous, c'est le Réseau Compassion Network et auparavant la corporation qui s'est dit « OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui. Comment est-ce qu'on peut, toujours avec en tête la mission, la vision et les valeurs des congrégations religieuses, de ces femmes pionnières-là, comment est-ce qu'on peut faire plus? Puis où est-ce qu'on va? » Elle nous a toujours dit « Allez là où les besoins sont dans la communauté. Allez-y, allez-y. On n'a pas besoin de garder le statu quo. » Et faut le dire, là où on est aujourd'hui, 2025, on a des grands défis dans notre communauté. Et je dirais que ça ne serait pas à une seule agence, une seule organisation à répondre.
on va devoir repenser la façon qu'on travaille ensemble, comment on va être ensemble en communauté. Et ça inclut le rôle du Réseau Compassion là-dedans pour repenser comment on peut répondre à plusieurs de ces défis. Et pour nous, ça va être des fois des occasions où on peut travailler avec nos organismes, mais on n'est pas limité. Réseau, ce n'est pas juste notre réseau. Réseau, ça veut dire l'ensemble des relations qu'on peut avoir pour aller vraiment envers les besoins aujourd'hui. Puis encore une fois, c'est là où on a tout un champ qui nous attend. C'est là je pense qu'il y aura toujours des défis dans la communauté et c'est ce qui est peut-être un peu triste, mais en même temps, ça nous donne un élan pour vraiment jouer sur plusieurs plateformes de différentes façons. Sur ce que j'entends, c'est de plus en plus tenter de déterminer ou de voir où sont les partenariats possibles dans la communauté pour répondre aux besoins des gens sans nécessairement avoir à construire un nouvel organisme. Oui. Puis encore une fois, je pense que dans le temps, la réponse, c'est qu'on avait un besoin, puis on va créer un organisme, puis ces organismes sont devenus des institutions. C'est correct, ça marche encore, mais aller de l'avant, on peut jouer de différentes façons. Et on va devoir, parce que les défis sont complexes, et comme j'avais déjà partagé, c'est pas un organisme seul. Et des fois, on est capable d'engager des solutions avec le réseau puis les organismes du réseau, comme on a fait avec Rassembler pour appuyer les jeunes qui cherchent une place, une porte d'entrée basée sur leurs défis. On peut faire ça de plusieurs différentes façons aussi avec d'autres organismes communautaires où la vision s'aligne ensemble envers un front commun, une solution commune, et on peut jouer notre rôle. Et souvent, nos organisations, parce qu'ils sont dans la communauté, sont appelés à faire partie de ces partenariats-là. On avait hier Arlene Wilgosh qui nous parlait de Street Link ou encore de Main Street Project ou encore de... la liste est longue. Et je pense que dans le futur, c'est là où le réseau, de par ses capacités, a la possibilité d'aller voir où est-ce qu'il peut être un levier ou semer les premières graines pour faire fleurir un partenariat pour aider à la communauté. Justement, c'est ça un peu l'idée et ce qui nous attend et ce qu'on fait présentement. Let's go at a national level. RCN, Réseau Compassion Network, is a sponsor, what we call a sponsor. Can you explain to us a bit what does that mean and how is that, like there's many sponsors in Canada, so how RCN is a bit different from all the others? Yeah, a sponsor organization, so we are tied to the Catholic faith tradition and we are born from the Grey Nuns, and to be able to do that, you needed to create a mechanism. And so these corporations that became what we are today are also the experience of other places in Canada. Every province has a similar types of structure. I won't get into the details of the different types, but there's a couple of them. But those are the structures that have been put in place to take on the responsibilities that were once handed over from these religious congregations who've, they have a presence across Canada, across North America, around the world, right? So there are a number of these organizations. There are, I think, eight in Canada. And we all have similar responsibilities. I think what might be a little bit different for our experience here in Manitoba is we've evolved our thinking around what that role is, right? So a traditional role of a sponsor is really related to, I'll say that culture piece. How do we ensure in a contemporary way that the values that we've inherited from the sisters, what's important to the faith tradition that we're associated with, find their way to inspire again how we move forward in the world in these organizations. So we need to do that, and that's an important role, and we do that today. We went a step further. We wanted to understand how else we might add some value beyond culture. And that is really around strategic investments we think we can make without
Like, we do not run these operations. We work through the boards. We are not the controlling mind of these organizations, but we can add some value in terms of helping our volunteer boards make decisions, maybe those management teams. And give you an example, we'll spend a lot of time investing in governance and supporting our board volunteers as they strengthen their governance practices. Because we know if we have good boards, we have good organizations. We help in the succession planning. That's the biggest next thing for a board to do, is to hire a CEO. So we'll get involved and make sure those organizations have the best headhunting processes and people to help them find leaders. Then it's strategy. How do you do strategy? How do you do strategy well? How do we make sure we don't have a strat plan that just sits on the shelf? So if they're going through a strategic planning process, we'll make funds available or hook them up with the best people that we think can help them make those decisions and choose the direction that's important to them. So that's the network support strategy, culture, and that. And then the third role, I think, where we're probably a little different than our colleagues across the country, is we're certainly involved in certain traditional lines of service. And for me, that's really related to health care, right? Hospitals, long-term care, some clinics. But we also have a whole bunch of other things we're involved with. Saint-Flabilara, I'm thinking about Marymount. I'm thinking about Saint-Amand. I'm thinking about Abri-Marguerite. And that's really moving more broadly than just health per se. And I think the direction we're choosing is where else are those needs? That's always what the sisters have said. Where are those needs? And we need to figure out what our role is to be able to respond to those with community in very different ways today. So we're really starting to expand beyond our role, the traditional role of culture, to be kind of a convener, a catalyst, where we can bring whatever gifts we have into those conversations, into community, and figure out what is it we need to work on. Where are the barriers for people? What's preventing them from reaching their full potential? Who's doing what? How do we be of service in different ways moving forward? So those three things are alive and well in our understanding of our role as a sponsor. And I'm hearing a lot of that similar conversation begin to evolve in Canada, but I do think we've pushed the edges a little bit about what our role is, and confidently and with some excitement, and all aligned with, I think, what we've been given as expectations, I hope, from our founding religious congregations. And I think they would be proud of where we're at. I really do. They're remarkable women, and I can just, my own experience, think about all the incredible people that were involved, are involved, will continue to be involved. And it's an interesting movement, and it's exciting. I'm listening to you, Daniel, and it all seems so easy, but I'm sure that there was so many challenges along the way, right? So what would have been the biggest challenge as a sponsor? Yeah, I think another big challenge, and it won't necessarily go away. I think it's something the sisters have always had to dealt with from time to time, and we're going to continue to need to do the same. I think it's related to us being an organization deeply connected to our faith tradition, which is the Catholic Church. And I think where our communities are today, lots have changed, and we know there's a lot of beauty in what that stands for and what we stand for. That's related to that faith tradition, right? We're talking about love, service, social justice, compassion. I mean, those are such solid things that can inspire all. And the sisters and us again today, this is a big experience of 8,000 people working in our organizations, us working in community, and again, that's a reflection of the world, and the world's changing fast. It's a world that's requiring more connection, less disconnection, more equality, more diversity, more inclusion, right? And for some, there's a tension. There's a tension with respect to where the Catholic Church is on some matters that
sometimes I think our communities are well beyond, right? Role of the women in the church, its relationship to the LGBTQ community. I mean, these are very important things for us as an organization because this is the messiness of the world we want to be in, and we want to be inclusive, and we want to be there for everyone. And so I think there's a tension there we're always going to have to navigate, and it's up to us to begin to continue to be clear. Same thing with residential schools, right? Catholic Church was involved, we know, in the running of the residential schools. We have congregations that were involved in running the residential schools, and we have an obligation to change the path forward from that terrible history, which we know already today, it continues, right? Inequality on health outcomes, the challenges and the barriers that Indigenous people are facing. And it's time for that change, and we have a responsibility, an obligation to get involved and do our part, whether it's responding to the recommendations of the Truth and Reconciliation, whether it's staying in truth so that we can bring more and more people along into their own journey with us. It's about building relationships and really changing things for the future in our relationship with Indigenous people. And then there's other issues that are going to be challenging. Life issues are challenging. We know we went through a whole challenge, and we'll see where this continues to evolve around medical aid and dying. Right? It's a very polarizing conversation. There's different perspectives. The Supreme Court's made a call, governments have made a call, and that affects on our vision of care at the end of life. So yeah, all these are things that come with being the organization we are and being in the messiness of the world. But it's no different for us today than it was from the sisters, and we're going to do that, I hope, with clarity, with honesty, with love, with compassion, with respect, because I think that's the way we've learned from the sisters, and we're going to continue, I hope, to do that in everything we do throughout all our organizations. So that's the work that you're seeing for Réseau Compassion Network for the next 25 years? Oh, 25 years. Hey, I don't know what's going to be in 25 years. There's so many opportunities, I think, to be of service to community. We're in certain services today. Will we be there in 25 years? Hard to tell. But we do know that there's opportunity to get involved in different ways, and we're experiencing with that now. And I think the only thing I'm fairly certain to is the Grey Nuns had a mission statement that always struck me. And I think it'll be alive and well in 25 years. And it comes down to this. It's really, really simple. I think whoever's involved in this work throughout the whole network in 25 years, I'm sure they're going to continue to be signs of compassion and hope in the broken world at that time, where people will be needing some help and support, and we'll be there in some way. I don't know what that's going to look like, but I know that core of being that sign of compassion and hope, pretty sure it's going to be there. Qu'on soit des témoins d'espoir et de compassion dans un monde éclaté, ça va être ce qui va continuer et ce qui va être dans 25 ans. Ça veut dire quoi, là, en termes de qu'est-ce qu'on fait, les services, les projets, je ne sais pas. Mais ça va vivre, je suis certain.